The district you are entering is called Little Berlin, home of top Gestapo officers and commanders. The Nazis evacuated all civilians recently because of the Paris uprising. Please, be careful, okay, girls? Nazi patrols are everywhere. Hey, Jess, Soph. There's a tower gate in front of the entrance to each brother. Security there is very high, so if you feel like you want to play it safe, you should look around for another way in. Now that we're here, we should keep a lookout for the hospital where the Nazis took that Marianne lady. Yeah, let's bring her home. Going for the super soldier.
Heads up. Disturbing reports coming in from multiple sources. Nazis are wantonly executing civilians in your area. Rescue as many as you can, okay? Halt! Stehen geblieben! Taking down the commander, Jess! Keep it up, sis. Verstärkungstruppen wurde entsandt, Kommandant. Hartnäckig gefasst! Ah! Inspektor! Gib jetzt auf! Sofort! I'm on this one! Jawohl! I'm good. I'm good. Hey, I owe you one, sis. Sie sind weg! Aber es ist noch nicht vorüber, Leute! Fixing to repair that armor of yours, Jess? Okay, patched up and starving for some action. Merci. Merci à vous. Merci de m'avoir sauvé.
Marianne, das berühmte Sprachrohr der Terroristen, wurde festgenommen. Berichten zufolge kooperiert sie mit der Gestapo und wird Paris nicht länger mit ihrer giftigen Terrorpropaganda verpesten. Alles klar. What's the rush? I'll be there soon. Lassen Sie keine Taschen unbeaufsichtigt auf der Straße stehen. Sonst werden Sie vernichtet. Bürger von Neu-Paris, machen Sie sich über die Stürme in letzter Zeit keine Sorgen. Unsere besten Wissenschaftler haben festgestellt, dass es sich um einen Teil eines natürlich auftretenden Wetterphänomens handelt. Scheiße. Hier ist ein Toter! Sieht aus, als wäre hier alles sauber. Hey, stopp! Gonna send that robot soldier to the scrap. This drone's getting deconstructed. Grenade incoming! Bürger von Neu-Paris, keine Sorge, wir haben alles unter Kontrolle. You blind sis, your armor needs to be fixed. Fighting like a champ. Healed up and ready for action. Listen up, sisters. There's a high-value target using a car parked near your location. Get there and plant a bomb on it. Good luck, sisters. Vor dem Aufstand des Terroristen war das eine der schönsten Gegenden von heute. Ich wünschte, ich könnte hier wohnen. Aber hier kommen nur Kommandanten und die Familien von hochrangigen Mitgliedern der Gestapo hin. Das ist wirklich ungerecht, findest du nicht? Ja, aber wenn du hart arbeitest, wirst du vielleicht befördert. Ja, klar. Verstanden, Kommandant. Verstärkung ist auf dem Weg. The hospital. We have to get that Marianne lady out of here. Jawohl! Ändere die Position! Meine Position!
Position! That super soldier needs to die. You're doing good, Jack. Gonna take out this Nazi asshole. Gonna take out that super soldier. Jawohl, ich ändere die Position! Taking out this one. Okay, so. Hell yeah, dude. I'm going for the super soldier. That super soldier needs to die. Keep it up, sis. You got it. I'm going for the super soldier. Negativ, Kommandant. Es stehen keine Soldaten mehr zur Verfügung. Taking care of the drum. I'm gonna kick the shit out of that commander. Doing good, Jack. I know. Reckon your armor needs a fixing, Jess. That super soldier needs to die. Back up on the horse, baby. Let's go. Ist klar, verstanden? Ich brauche eine bessere Position! I need some assistance, Soph. Fuck! I'm down! Reckon you could give me some help? Shit! They fucking got me, sis! I need help! Help me out, sis! Please? Back in the fight! Let's shoot some Nazis! Schicken Verstärkung zu ihm, Kommandant. I'm catching up, dude. You're a badass, Jess. Why, thank you! Keep up the good work, Soph! You got it. Stehst in meiner Schusslinie!
Let's get you back in the saddle, Jess.